ンジニアをやってます。
Check. Hello, hello. Good afternoon, everyone. So we are starting in next 5 minutes. Please be organized and take your seat. Kindly be seated in your respective places. And the Honourable Finance Minister of India is already has arrived. So please maintain the decorum and take your seats. Guests who are outside, please come inside. Take your seats. Please give a round of applause. Please welcome our Honourable Prime Minister, Mrs. NIRMALA SITHARAMAN. Hello. Good morning, one and all. Today is a very graceful day for all of us. It's been an honor to have our Honourable Union Finance Minister Srimati NIRMALA SITHARAMAN Madam, along with our BJP candidate Sri THAMMESH GOWDA here. I request all of you to please be seated so that everyone can wave and everyone can listen to our Honourable Madam. Now I request Bharati City President Mr. Vijay Jha sir to address and to do the welcome to our guests. Namaskara. Namaste ma'am. Namaste sir. So may I request everyone to please stand up for the national anthem before we start. Yeah, we can start. Jana Gana Mana. जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की. So I believe we are already late. So welcome ma'am. It's our honor that we are hosting you in Nico Home. It's a pride for each and every resident who is staying here. And Thammesh ji, we are really happy that you are here and ma'am is there to endorse your candidature for the MLA in our constituency.
So before I start, I would like to give a very brief introduction about our Honourable Finance Minister, Mrs. SITHARAMAN. So there is some untold story, maybe fact, I would say. She is from a very poor, like middle class family, I would say. Mother name is Mrs. Savitri, I believe. And Narayanan from working in Indian Railway. So she is from a very middle class family and started her journey. Did her PhD from JNU. After that, did her research paper on the Indo-European textile. Always smiley, though very strict. And talking about when I was talking to her close circle, secretary, so I was asking what ma'am will have. So it's very funny, and indeed I'm very proud to say that my finance minister, her choice of food is, which kind of food? Any idea? Malleshwaram food. Okay? With hygienic, sugar-free. Great man. We welcome you and we are ready to host you. I'm sure that you will definitely go with a smiley face from our home. And about Mr. THAMMESH GOWDA sir, he is our BJP candidate, a youth face holding the youth wings of BJP for 10 years. Also, he has done a lot of work during the COVID and the kind of oxygen cylinder, vaccine or food supplies he has done in our constituency. A visionary worker for BJP youth people, he is an icon. And also, he is a simple common man. What you see, he is the same person. Apart of that, I just would like to put my last statement about ma'am. The way she has managed the Indian economy during the pandemic, while we all know what kind of situation we all had gone through, but from negative to getting into a positive and the highest growing economy across the world is phenomenal. And I should appreciate, because I'm not a person to appreciate, but ma'am, the kind of effort that you must have put, it is remarkable. And the world is watching now. With the leadership of our Modi ji, I believe you will get this kind of, cabinet minister, middle class, still empowered, still who can deliver, still who is also answerable and is with us. I would like to hand over the mic to Honourable Finance Minister to start the discussion with all of us. So ma'am, the plan is you will speak. After the THAMMESH, you will speak and give your address. There are some questions that we have collected. Around 4 questions are there. So some of our residents has asked that. So we will interact on that. And after that, so questions are already with us. Yeah. So we welcome both of them. The questions will be, we have collected the question, Mr. Siva Prasanna. He is going to put that question to ma'am. And we have, finally, we will have the vote of thanks from Hema Maheshwar. And I would like to welcome both of you. Please take the stage. I need to go down now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so much. Now, I would like to do formal welcome. I welcome our Honourable Finance Minister, NIRMALA SITHARAMAN ji. So it's our pleasure to have you here, madam. Please, I welcome you. Our BJP candidate, Shri H.C. THAMMESH GOWDA sir, for this program.
I also welcome Tamil Nadu co-in-charge Sri Sudhakar Reddy sir. Now I would like to request our BJP candidate Sri THAMMESH GOWDA ji to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಸಿಟಿಯ ನಿಕೋ ಹೋಮ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು. ನಿಕೋ ಹೋಮ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ BJP ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. We are proud to know because our Honourable Finance Minister NIRMALA SITHARAMAN ji ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಆನರ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ BJP ಬರಬೇಕು. ಆ BJP ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಜಿನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗದೆ ದಿಟ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಟೀಮೇ ಈ ದೇಶದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಟೀಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ನ ಮೆಂಬರ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. मेरा बाप मिनिस्टर भी नहीं है, MLA भी नहीं है, कॉर्पोरेटर भी नहीं है. मैं संघ परिवार का विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता है. विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अभी आपका पास आया है वोट अपीलिंग करने का. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ BJP ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ MLA ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ZP ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, TP ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. एक एग्रीकल्चर फैमिली का बेटा मैं इधर आया. एक चाय वाला कैसा ही देश का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद
ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೂ ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವೋಟ್. You are the decided factor in next 5 years. ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. इधर मिनी इंडिया देख रहे हैं, क्या है ना, सारे स्टेट्स का लोग इधर है, कर्नाटका का सारा डिस्ट्रिक्ट लोग भी इधर है. 4000 फ्लैट्स का एक बड़ा अपार्टमेंट्स इधर, अपार्टमेंट्स का फ्लैट्स भी इधर है. सभी लोगों का एक ही विनती है ना, उधर मोदी जी देख रहे हैं आप, इधर भी बीजेपी आप देखने का जरूर अभी आया है. 3 बार कांग्रेस का वोट आप दे दिया, एक बार बीजेपी का देने का रिक्वेस्ट करने का आपका पास में इधर आए. वन चांस बीजेपी ಕೊಡಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 15 years ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ MLA ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 4-5 ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 years ಏನಾಗಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. MLA ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸೇ ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ MLA ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜನರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಕಷ್ಟನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಜನರಿಗಾಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಾರಿ BJP ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಮೋದಿಜಿ ಕಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ BJPಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋದಿಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಾರೆ ಲೋಗों का एक इशू जरूर थिंकिंग करना के ना, बिकॉज और कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक एक कॉलेज भी नहीं, इधर कंस्ट्रक्शन नहीं किया. ऐसा एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, पीयू कॉलेज भी नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. ऐसा ऐसा कमिटमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए 15 साल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा. मेरा विजन एक है ना, मोदी जी कैसा कर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जी कैसा कमिटमेंट से काम कर रहे हैं, ऐसा बैटरायनपुरा में ऐसा काम करने का एक आपका सेवक इधर आए, आ सेवक का आशीर्वाद करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर दे दिया. प्लीज गिव मी आपका वैल्यूबल वर्ड फॉर मी, एंड ऑल्सो प्लीज टेल ऑल योर रेसिडेंट्स एंड नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस. थैंक यू. Thank you so much to THAMMESH ji for sharing his vision for the Byatarayanapura constituency. And now I would like to request our Honourable Finance Minister NIRMALA Madam to address the gathering, ma'am. So let us take our questions, because we have taken questions from last 2 days and we've interacted with the residents and we have finalized it 4 to 5 questions so that we have a time constraint, so they're going to ask. Thank you very much for joining us, ma'am. And we are really honored to have you here. So we know that BJP has done a lot of initiatives. So what initiatives can we look forward for Bengaluru in particular? Good afternoon, and thank you very much for giving me this opportunity. I didn't opt to do a speech at the beginning because it'll probably serve better purpose if the interaction happens, so each of you can get an answer or some response to the issues which are there in your mind. So I avoided an opening statement. See, the question of what is on the cards for Bengaluru is something which our manifesto will definitely, when it gets released, you will get an idea of what the manifesto holds for Bengaluru. The manifesto is yet to come out. So I would rather leave it there for the state party to speak through the manifesto on this particular question of what can be done for Bengaluru and what they propose to do. Thank you very much for that. So the next question is also a follow-up on the previous one. We are the technical capital or the IT hub of India. We just wanted to know how we could fulfill a better role in supporting the economy of India, if we can. Well, it's interesting that you're asking. It is as it is a well-recognized fact that Bengaluru actually brings in a very big dimension to Indian economy. Not just Indian economy, but the springboard of most of these specialists from fintech areas or from software areas globally are sourced from Bengaluru. So you're not just contributing to Indian economy, you are very certainly contributing to Indian economy, but in various parts of the world, people who have come from Bengaluru are actually chalking the course for the future. So you certainly are a very important part of economy globally, economy in India in particular, and you stand out because you contribute from the service sector, which is technology driven, which is knowledge driven, and therefore when countries are planning their next 10 years, next 15 years, and in India we are looking at next 25 years, it is now very obvious that knowledge contribution, knowledge-led contribution, knowledge component to the economy are the things on which global attention is. Whether you're looking at digitalizing economies, whether you're bringing in techniques from the artificial intelligence, whether you're looking at various ways of changing or resetting production, whether on the shop floor or in technology-driven industries,
Bengaluru is proving the center from where knowledge-related contributions are being made. So the knowledge hub that Bengaluru is a very important place, and it is for that reason there needs to be special attention given for an overall holistic approach for Bengaluru's development. We do not want patches of, the city suffering for want of good planning. We do not want patches of city for green cover, suffering for green cover. We do not want patches of city being unconnected with good transport facility and so on. So I would think, I'm not speaking for the manifesto, I'll wait for it, but Bengaluru's contribution, I think, is more knowledge driven, and therefore it has special requirements. Both the central government and the state government will have to work towards getting 21st century infrastructure, physical or otherwise. So this knowledge element can be given priority. Thank you very much for acknowledging our contributions and also addressing some of our problems, ma'am. Thank you very much. Where do we see rupee dominating the global economy in the next 5-10 years because of the various factors globally? Well, I'm not sure it is an era of any currency domination. So whether you're asking a question about will rupee dominate or anything, I would think that there is a lot of, I'm searching for an appropriate word, there's a lot of democratization which is happening on what may be called as hard currency. So many local arrangements, when I say local, bilateral arrangements between countries are happening so that trade can happen between, say, 2 countries or 3 countries in a chosen currency, and that is why Indian rupee today is being sought after as the currency for buying and selling in a region where countries see the point of trade in rupee. Earlier, I think in a different format, there was rupee trade between India and Russia, then the USSR. Today, we are again creating rupee trade between also Russia and many other countries, many African countries who do not have a reserve of hard currency, meaning the current dollar or the pound or the euro, are also looking at trading with Indian rupee. And this preference for Indian rupee is only because it has proven to be a stable currency. It might have fluctuations against the dollar because dollar's conduct is very driven by the Fed, US Fed's actions. And that has been very sharp. And no currency probably withstood against the dollar. Indian rupee also had fluctuations against the US dollar, but not against other currencies. So relatively speaking, Indian rupee has been very stable, and therefore countries prefer, thinking that trade is possible, to take up rupee trade. And that is one of the biggest, I think, step forward for the Indian economy. You will still be able to trade in rupee, and be able to export confidently so that payments will be possible because we've chosen to have it in rupees. Many countries to which we have exported have not been able to do their payments because they don't have enough of dollars left with them. So on many scores, trading in Indian rupee does help. Thank you very much, ma'am. So the next question is regarding the digital drive of our Indian economy in general. We have seen a great measures. I think we are literally ahead of many other countries out there. And we are thankful for apps like Beam and UPI, which have been globally recognized at this given point of time. Where do we see, will it be a global payment gateway based on UPI? Do we see anything on those lines? Well, the UPI is definitely one of those success stories for India, because it's not only creating a tech-based payment system, but we proved it to the world that we not only created this platform, a larger umbrella platform also, but we were able to scale it up. Scale it up in India is really scaling it up truly. And scaling up, you may, but do people accept it? In India, we have shown that it is possible
irrespective of the area in which people are, rural, urban, this language, that language, fully educated, not so well educated, literate, not literate. Today it doesn't brook any of these differences. People are adapting to technology because it's conveniently available not just in smartphones, in also feature phones. It's not available just in English, it's available in every Indian language. And network connectivity being what it is, it's available in rural areas, urban areas, far-flung areas, and so on. So in the last few years, the success of adapting to this payment systems, digital, has shown the world that India has not only come up with this digital facility, but it is widely adapted by even common citizens of India, and therefore there is a lot of appreciation for what we have achieved in this ground. And equally, we have also now opened it up to make it far more acceptable, because we start with an intention of making it available for the Indian diaspora, where the numbers are more. We want to reach out there. For instance, with Singapore, we reached out saying it might help the Indian diaspora there to have this payment system work through there also. So gladly, we were able to tie it up with Singapore, that Singapore's payment systems and India's NCPI have come together. National NPCI, the National Payment Corporation of India, have come together, and their payment system and ours now talk to each other in real time. So payments that you do, large, small, retail, individual or companies, all of which happen in real time. So the cost of transaction has come down drastically. It gives you the confidence that when you go there, it is possible for using your own systems. And that success particularly has been noticed by most developed countries, that India and Singapore today digitally are on real-time talking mode. So that has established the credibility and the credentials of National Payment Corporation of India's work, whether it is BMAP or RuPay or QR code driven, it's all happening real time. So now there are very many more countries with whom we are talking. In fact, many countries have come forward to say, can we have, if their system is as exhaustive as ours, on all grounds, the real-time relationship can exist. But if their system is on just one mode, they still want to come on board with us. So there are quite a few discussions going on. The scaling up of National Payment Corporation's various portfolios, whether it is QR, whether it's your plastic card, whether it is a beam-based app, all of them are moving forward, the RuPay card and so on. Thank you. Thanks a lot, ma'am. We would like to have or hear a few words for our residents here and how our Resident Welfare Association The can questions support. are over? That's it, ma'am. There's nobody wanting to ask anything? That's fine. Many, ma'am. Did I do something wrong? We are not sure about that. I'll leave it to you. Yeah. So if you can, address our crowd, that will be the ideal thing. Well, I think these are very interesting times in which we are living. Globally, countries are now resetting themselves in terms of the ways in which their manufacturing has happened. They, of course, are not competing with India. They may want to, but they're not competing with India on software-related services. We are definitely far more competent, and therefore we are the ones supplying these services for them. But it is a matter of fact that global reset, having understood that digitalization brings its advantages, is happening. As a result, you find many countries working together with experts who have never been bringing technology down to the common people. India has succeeded in that and proved that because of this, on elementary things, India was far more successful than even advanced economies.
when I say elementary, the digital advantage that India has had and the inclusion that we brought in, financial inclusion that we brought in, since 2014 even more vigorously. Maybe there was an attempt even earlier. But as a result of it, during the pandemic, when Western developed economies were writing checks and posting it by regular mail, postal services, we had only to do pressing of a button so that money goes into the account of all the people in different parts of the country. So that itself proved how much ahead we have gone in taking services to the common people. So the attraction and the relevance of technology is if you're able to take it down to the common person who, without any kind of fear about what this would mean, can he operate it? He's not tech savvy, but will his phone help him to get access to data? Will he be able to use the money which is lying in his account? Or will he be able to get information for his children to go abroad or study or further their degree? So whether it is his hospital ready to give him a vaccination? Will it tell him where he got and which vaccination he got? And so on. So when technology is made simpler, user-friendly, and is taken down to all the citizens, the impact of that cannot be measured within a year or two. I'm sure a few years or 10 years from now, the impact of technology having gone down to the last person and the economic ripple effect it created will explain India's speed with which we have recovered from the pandemic. It will also help us to understand why every individual felt empowered enough that he or she can run their business and be assured of the payments. And earlier, much before Indian economy was digitized, people who were producing things, small, medium units, or in rural areas, women's groups which were producing things, would say we need marketing assistance. Today, that's not the language. People are now onboarding themselves to e-market platforms. And they give them a global access immediately. That which you couldn't, achieve in 10 years or 15 years, today, common Indian public are able to see that market is only a button away from them. So these are kind of phenomenal achievements which will benefit the common man and therefore feel empowered enough to take his business forward. What I want to underline here is when we give ourselves a government with good majority, a government which has good visionary leaders who keep their ears down the ground and understand what are the aspirations of the people, you see concrete developments in the ground. And that is why, without taking much of your time, I would definitely appeal to you all. जैसे they say in Hindi, हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ कि give Karnataka a stable government. Give a good majority for Karnataka. Give that party which keeps its promises. Give that party whose leaders work together with people and also a good visionary national level leader. Of course, Karnataka's issues will be handled by people from Karnataka. But when you have that synergy, the speed at which you can move forward without worries of instability, unless the vote given is given with such clear margins, you're not going to have a stable government. And instability in India, you know, before 1991, the instability led to a lot of chaos. We lost nearly 10 years.
We do not want that happening in Karnataka. I appeal to you to please be very, very discerning in choosing the political party for which you give your vote. You need a stable government, visionary leadership. You also need to have completely a finger on the pulse in the ground as to what people want. And it is for that service. You choose the right party, and I would stand here to say choose the BJP. And you have a very energetic young person who wants to represent this constituency. I would appeal to you to please cast your vote in favor of GOWDA ji. In the, I don't know, in the sequence of candidates, his number is 3. So whether you look at 1, 2, 3rd candidate in the list of electoral roll, or you look at the lotus as a symbol, or you remember his name, behind all this is the Bharatiya Janata Party, a party which has shown that India can lift its head up. Whether it is Corona, whether it is post in the sense continuing Russia-Ukraine war, the economy has not been let down. Developed economies are struggling. They are facing recession. The chance of India facing recession is close to 0. I'm not saying this. Media which looks into economies of the world have put out an index to show what is the chance of India facing recession. And that is not possible unless you have a leadership which knows how to handle the Indian economy, which has helped every state, worked with states to meet their aspirations, whether it is for the vaccination, whether it is during GST compensation cess, whether it is when states have their aspirations to build their industry, build their highways and roadways and ports. So you have a leadership in the center and you have a leadership in the state now working together. Allow that to work for some more time. A change at this time. I'm not talking about this constituency, I'm talking about Karnataka. A change at this time is not just going to help because whoever comes in, which is not BJP, they'll have to take their time to understand and build forward. So here I would think you need to support the BJP candidate. As a whole in Karnataka, we need a party which can come and deliver on the promises. And here I'll take the name of the Indian National Congress and tell you that they may give promises. But I will tell you to please look at what has happened in Madhya Pradesh, what had happened in Rajasthan, where similar and even more promises were given. Not even 1/10 of the promise has been fulfilled. 4.5 years afterwards, they are all going for election in October, November, December of this year. So promises can be given, and more promises can be given. But check who fulfills the promises. Not certainly the Congress. And therefore, I would strongly say, be discerning, choose the BJP, support GOWDA in the election, and you will get a working MLA who will be close to you. Thank you very much. Thank you so much for your inspirational words, madam. There is a specific request from this association for THAMMESH GOWDA ji. So thank you, thanks a lot. And ma'am, it will sounds little funny because the lady, strongest lady who is handling a economy of, $3.7 trillion. I'm going to make a very funny request to THAMMESH ji. So from the association side, I would like to just invite for 1 second Amarjit and Vice President Naveen ji. Please come forward. So please come forward. We are facing some challenges with respect to the water supply from the BWSSB, and we are not having BESCOM power supply. So it's our polite request in front of ma'am, sorry for that. We need that support from your side. We will definitely hand over that letter on 13th of May. 13th of May, we will hand over that letter, okay? Thank you, thanks a lot. Jai Hind.
Kaveri water you are talking about. I have commitment about these issues. Already I have planned one people-friendly administration here. अभी बोल दिया ना, भाषण करने के समय ये बात बोल दिया, आपका रिक्वेस्ट, वोटिंग रिक्वेस्ट करने का टाइम समय, इधर एक टास्क फोर्स बना के टास्क फोर्स का ओपिनियन लेके किधर किधर कैसा तरह प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऑफिशियल्स का साथ में इधर आता है, इधर ही बैठता है, ऐसा इधर क्या क्या प्रॉब्लम्स है सबको इधर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी मेरे को एक अंदाज है ना, 100% we will give the support for 100% we will win 13th in victory. इधर ही आता है. आपका क्या बोल रहे हैं, कैसा था समस्या का बारे में मेरे साथ बात किया, इधर ही ऑफिशियल्स लेके आके सॉल्व करते हैं. With this, we conclude this program. Thank you so much, ma'am. बोलो भारत माता के, श्री नरेंद्र मोदी जी के, श्री निर्मला सीतारमण जी के, श्री एच तम्मेश गौड़ा जी के, बोलो भारत माता के. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ, ನವೀನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್, ಹೇಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ್, ವೆಂಕಟ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಅವ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. You sell it in this agricultural marketing yard, otherwise you're not going to be able to find a market at all. So I've just taken this random one example, but this is how life is becoming a bit more easier at your choice, at the time you want and in the way in which you want. So this is possible. Infrastructure which is digital. It's not been left in the hands of any private investor. And when it is not in the private investor's hands, the public created infrastructure is available for anyone to use. So that is why recently you found that ONDC, Open Network for Digital Commerce, is a publicly created large umbrella in which you can have any private player coming and designing an app based on which some section of the society can be serviced. Now, if that particular section is going to have to invest in creating the infrastructure itself, then he may not be able to afford it. So common infrastructure being created by the government is today revolutionizing the way in which you can access credit. So for instance, if there is a small producer of a commodity, but he thinks the bank with which he's had traditionally an account, a relationship, is not giving him the kind of credit that he wants, but there is somebody else who's willing to do that, some other bank which is doing, he now can have the right to pass his information, the KYC information, through an account aggregator who's just a pass-through. He's not going to sit over your data. And that pass-through passes it on to the bank, which is willing to give him the credit in the way he wants, and the agreement is done. So there is no running from pillar to post. You're sitting at your place, but doing a bit of search and seeing who gives you the deal better, and digitally you're able to access them. So it is made actually
credit at affordable rate, possible for anybody who's not even accessing a bank which is giving him that kind of a package. So life has become a lot more, if I can say, real time. You're able to take a call real time. The facts are in your hands. You decide how you want to use. So digital. Now, how does that affect Karnataka's election? At a time when India is looking at next 25 years, we have to move rapidly. We have to prioritize on agenda which is going to help the country, and in that Karnataka contributing its bit towards India's destination, which is 2047. India should become a developed country. You need to do so many things. Immense possibility for Karnataka to contribute to that. At this stage, ideally, you need a stable government. You need a government which can really look visionary and take measures forward. You need a government which responds. You can batter, call us, question us. We are available. Technically speaking, we are not giving freebies for you to give us your vote, because that tendency results in give the freebie, take the vote, and after that you can always say, sorry boss, I've given you what you wanted, you take it. 200 units of electricity free, take it. After that I have no obligations to fulfill. And that 200 units also, if you fulfill it, together with the other promises which are given, it will take away a third, and I'm giving you a back of the envelope calculation. A third of Karnataka's expenditure budget will go for the freebies. Do you want a state now? Do you want any region now, a province now, to look at this way of development? Or do you want to give, or you want to empower people? Periodically everybody questions, all right, you're doing all this, but what about the Human Development Index? What is Human Development Index if you don't have a basic house, if you don't have an electricity, if you don't have water coming in a pipe, and if you don't have a neighborhood hospital, if you don't have the road reaching your village, and if you don't have a primary school with adequate number of teachers? These are ways in which you empower people. Give them the grains as per the Food Security Act, no doubt. But post that, it is destination by 2047. We are one of the youngest countries in the world. Our youth need all the support. Our young need the promise that the country will hold them much better in position than how it was last 20, 30, 40 years. And therefore, you need a leadership, you need a government which is going to be stable, it is going to be consistent in its policy, it's going to look forward to making India look at the way in the last few years. India is now holding the high table anywhere in global platforms. G20 presidency itself. Only 15 days ago, I was in Washington attending the World Bank meet. I had every one of the G20 member of, the governor, the finance minister, or the central bank governors, telling that it's absolutely noticeworthy that G20 during its presidency in India is well known for two things. For the content with which we are going into the G20. We want reforms of the multilateral development banks, the World Bank, ADB, and so on, IMF, and so on. We are talking about how to reform them so that they can keep going with the development agenda of many countries. We are also looking at debt distress. Look at Sri Lanka, Bangladesh. Many countries today are appealing to the IMF saying, please come help our economy. Middle income countries are going down. They're becoming low income countries post the COVID. Rapid help and assistance is required from the IMF and World Bank like institutions. But it's not happening. It's become so, if I can use the word, they're very bureaucratic in their practices. And the banking system is more 20th century. You're not looking forward to newer banking ways of raising capital without affecting your credit worthiness, your credit rating. So the methods with which these institutions have to finance, fund, and function will have to be more 21st century. So India is going with that thought. India's, again, the digital public infrastructure, the payment systems, the vaccination are all being talked about. So the content, we are taking cryptocurrencies. I'm sure
the audience here is something very interested in crypto. So cryptocurrencies and the regulation of crypto is also a subject which is being taken up. So unless you have a government which looks forward to the next 20-25 years, takes up all these topics, and has a global chemistry among leaders, which Prime Minister Modi ungrudgingly gets from leaders from various countries. So unless you have these kind of a position globally, having aspirations for next 25 years in this kind of a high, tone, because you are looking at an Amritkal, you want a young to get a good recognition and so on, is not going to happen. So you need a leadership which is going to be able to take that forward, like in Karnataka, the leadership which is building up. Look at the way Bangalore is now moving towards Mangaluru, Tumkuru, other Mysuru and so on, because the benefit that the innovation of the youth and startup and everything else which is happening largely in Bengaluru should now also be available elsewhere. So the government has taken a conscious call to spread it elsewhere. Kalyana Karnataka, I was there yesterday as well. The number of developmental schemes which are going on, the mega industrial textile park coming to Karnataka and being set up in Kalburgi is not a small story. Directly, when it's all in full bloom, it will give employment for more than 1 lakh people in that area. And the infrastructure which is getting enhanced, built up, highways, corridor, freight corridors, so that movements of goods can happen faster, are all happening now. And again on Kalyan Karnataka, it's water requirements. Very difficult because of the landscape there. So the leadership is important, stable government is important. You don't want government which is every day, in suspense. So I would humbly appeal, without taking much of your time, I've not had the MLA speak up yet, and I've just sort of started speaking and requesting you. But humbly, I would request this constituency, this time around, do give support to the BJP candidate, to the young, energetic person who is going to be able to give you all the time that you need from an MLA, and be of service, because the party and also the central government can all work together. There's so much more to say, and an audience like you are very receptive to such issues. I'll be quite tempted to speak, but I don't want to be heartless. It's quite warm out there. For Bengaluru standards, this is rather too warm. So seek your blessings for a young candidate. Do go on the 10th morning. Going later has its own negatives. So first thing, you go cast your vote, and then, as we say, Pehla Matdan, Baad Mein Jalpan. Thank you. Thank you for sharing your insights, ma'am. There are few questions from the residents, but I'll not be asking you now. With your permission, I'll give, Mr. THAMMESH GOWDA to speak a few words for the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅದು, ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಡೇ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಿಲೀವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಊಟನೂ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕಾನಮಿ ಫೈಲೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಿದೆ. 135 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಆ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್
ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆನರ್ ಇದೆ. 24/7 ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂದೇನು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, मेरा बाप मिनिस्टर भी नहीं है, मेरा बाप एमएलए भी नहीं है, कारपोरेटर भी नहीं है, एक कॉमन मैन का फैमिली, एग्रीकल्चर का फैमिली. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ RSS ನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ABPL ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು BJPL ಮಾತ್ರ. ಅದು ನನ್ನಂತವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Because I don't have any political background. I have only commitment about nation, about society. ಆ ತರದನ್ನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರವನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ಮೋದಿಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವರ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾನು, ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥನು, ಒಬ್ಬ ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ BJP ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಟ್ರಿಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ತಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಫಾದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಫಾದರ್ MLA ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ MLA ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರದವ್ರು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ MLA ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ? ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ MLA ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದಾರ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ರೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 years ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಿಸಂದ್ರದಿಂದ ನಾಗವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 yearsಗೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, 1 time BJP ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 times ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, 1 time BJP ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ BJP ಬರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. सभी लोगों का बारे में एक विनती करने का अभी इधर आए हैं. मेरे को प्राउड है, अभी खुश हो है ये कॉमन मैन का बारे में मेरा साथ आपका साथ बात करने का फाइनेंस मिनिस्टर जी मेरे पास आए. मेरे को बहुत खुश है. अभी एक कॉमन मैन लोगों को उसका साथ प्रचार करने का बड़ा लोग होता है. ये भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रॉड का फिल्म. सभी लोगों का एक विनती है, 3 बार इधर कांग्रेस है, देखा है कैसा कर रहे हैं MLA, क्या काम कर रहे हैं. 15 साल से क्या क्या हुआ, करने का कितना काम है, देखने वाला भी नहीं है, करने वाला भी नहीं है. इलेक्शन का टाइम आता है, आपका साथ बात करते हैं, अच्छा से हिंदी और इंग्लिश बात करके सेलेक्ट करके चलते हैं, इलेक्ट करके चलते हैं. बाद में और 5 साल का बाद आता है और एक बार आपका साथ बात करता है, चलता है. मेरा एक ही विनती है, सारे लोग कैसा कॉन्स्टिट्यूंसी है सभी लोग देखा है, क्या क्या MLA इधर से. अभी वेल सेटल्ड लोग इधर बैठा है, रेजिडेंट्स का बारे में कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या चल रहा है ये बात अलग है. ये सिंपल थिंग्स आपका बात करने का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका बात अभी आपका पास पूछ रहे हैं. नियरली 7 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख वोटर्स है कॉन्स्टिट्यूंसी में. स्कूल्स का बारे में एक सिंगल NP मेरा MLA 13 ग्रांट नहीं दे दिया. आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स नहीं है. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक PUC कॉलेज नहीं बना दिया उन्हें. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिग्री कॉलेज नहीं है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में. इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है. 7 लाख पॉपुलेशन, 5 लाख वोटर, एक वन हॉस्पिटल भी उन्हें नहीं बना दिया अभी तक. हेल्थ का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है, एजुकेशन का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है, डेवलपमेंट का बारे में इनका इनिशिएशन नहीं है. क्यों अभी तक कभी MLA काम कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है. ये बात करने का काम है ना, काम करने का जरूर है ना. आप सभी लोग देखने का जरूर टाइम अभी आए. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಒನ್ ಟೈಮ್. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನನ್ನ, ನೀವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನನ್ನ. ಯಾರು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಕನಸು ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬೆಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರಂತೆನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ CM ಆಗಿ, ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯದ CM ಆಗಿ ಮೋದಿಜಿ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ. ನನಗೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 15 ವರ್ಷ, ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮಾಡಲ್ ನಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ to develop our constituency. Please, your believers.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂದೊಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಕ್ ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದೇ, ನೀವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದನೇ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದು, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ನೀವೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು BWSF ಆಗ್ಲಿ, BBMP ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. 100% ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ABVP ಅಲ್ಲಿ, RSS ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 13th ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. 14th or 15th ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 14th or 15th ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ BJP ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. 100% ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾರು ಕೂಡ 10th ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ, ನಿಮ್ ನೇಬರ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ MLA ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಫೇವರ್ ಆಫ್ BJP, ಶೋಭಾ ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ BJP ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MLA ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿ ಜ್ವರಗಳನ್ನ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರ ಘೋಷಣೆ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ. ಮ್ಯಾಮ್, there are 3 questions which are consolidated from the residents. I would like to ask on behalf of them because you have shortage of time. So the first one goes like this. Bengaluru is a global IT hub as known to many. What are your budget strategies to improve and strengthen the non-IT sector, especially service industry? See, there are 2 things in this question. One part relates to the central government, but the other obviously will have to be done by the state. The state component, the budget, the manifesto is yet to be released. They are working on it. So the party's plan for building Bengaluru as not just a already known IT hub, but also to bring in other dimensions. On this, just I will highlight, because I am not privy to what will come in the manifesto, but there is definitely a recognition that this century is a knowledge century. Anything that you will do, not just here but anywhere in the world, is going to be knowledge driven. Unlike the industrial revolution, a lot of things get produced and you need shop floor people who can drive the machines and get your production done. Today, any job in the entire value chain will have to be knowledge and technology driven. So that's why we look at Bengaluru as the knowledge hub. And that recognition exists globally already. So the work that we have to do now, the few announcements which we made in the budget, not specifying the name of any city, but obviously the advantages lie in favor of Bengaluru. We had announced
that we've set up 3 artificial intelligence centers of excellence, where AI-related research will happen. Tools that can be made out of AI, which can facilitate many other sectors, will all have to be products coming out of this center. So if AI is being given a great thrust, I'm sure Bangalore is not going to miss out on that. Similarly, an announcement which was made in 21, but for which a policy and also money and everything has come out, is the quantum physics area. On quantum, I would, any Indian, first, if there is a name of an institution which comes to their mind, it is the Indian Institute of Sciences. So the quantum announcement and the quantum policy, the mission, quantum mission, are all underlying this essential fact that knowledge-driven societies will have to invest in these areas. So you have these 2 major announcements in the budget of 23-24, which will have a bearing on Bengaluru. And equally, you find, other than the software, other than the SaaS, you also have biomedical, genome, pharma, generic drugs in specific, and also the way in which most of the Government of India services, inclusive of income tax, run their faceless activities from Bengaluru. So you're actually the fountainhead of a knowledge-driven society, and it is for this knowledge-driven society we'll have to create skill sets, give them the training, make youth directly employable, and not for the employer to spend 6 months training you. There's so much which has to be done in these directions. So I can point the direction to you, and for which I have already acted in the budget this time. But of course, we'll wait for the manifesto this time to speak more about how they are looking at Bangalore. Thank you, ma'am. Can I go to the second question? Most growth plans come with direct or indirect environmental impacts. What are additional budgets to protect green space? Well, I think on green, I don't want to sound like a boast. On green, India is moving really fast. If fulfilling the COP21 nationally determined commitments were done with our own resources, we didn't expect any global agency to fund. They were talking about 100 billion per year, but that money has not come at all. But we have been doing our bit in terms of fulfilling our nationally determined commitments given in Paris COP21. Post that, again in Scotland, COP26, Prime Minister gave a very ambitious set of goals. Fulfilling that has been absolutely, meaning that is, for fulfilling that, the work has already commenced. Whether it is renewable energy, whether it is green cover, whether it's carbon emission, and looking at producing essential core industry materials, whether it's your steel or aluminium, making them greener is good cost because you have to put money to manufacture them in a green way. So all that is being worked together with industry. Now here, there are simultaneously developments which are happening which don't often get into the green discourse. India has been successful in identifying sites and developing them to get the Ramsar certificate recognition. Wetland. India's wetlands, at one point in time, it looked as if we are losing out on the game. Today, our wetlands are being retained because they are very important ecosystem for the birds, the animals, and also the fauna and flora of that area. Similarly, the coastal marshlands, which require a lot of specific mangrove forests. Again, we are giving a lot of thrust for it. Every state has been told to identify all the mangroves which have to be cultivated so that sea erosion doesn't happen. I can go on a few more, like, again, in the international borders, particularly the desert areas,
solar panels are being set up. Now in India, it is not setting up a solar panel which is the news. The biggest one is the news, because every time you done a biggest solar panel, somebody else says, no, I've got a bigger one. So it's not just achieving the target, but also making sure the cost of per unit of solar comes down further and further. And these are not big investment which goes for the big solar units, but even a small farmer or a household on his own rooftop can keep a solar panel to draw that much electricity he wants from it, and if he has surplus, he can even upload it to the grid, and he gets money for it. So there are people who now think they probably have 50% of their bill being paid by their own electricity which they are producing. So there are many aspects to it. The rejuvenation of lakes, which is happening in a big way all over the country, so that our water table doesn't go down. So, I'm sorry, there are many more things, but I don't want to add. But it gives you a glimpse of what we're doing. Thank you so much, ma'am. So there's one last question. Before that, I just want to announce that after she answers this question, there will be a photo which will be taken on the staircase. Whoever wants to be part of that, I request all of you to march that side and be seated by the time ma'am comes there. Just one clarification. Did you say after she answers or if she answers? I heard it, if and if only she answers with that. I am very confident that you have an answer for most of our questions. So, yeah. So the third one goes, since many layoffs are happening around the world, what are your strategies to overcome crisis in Karnataka? This is a very generic question. And layoffs are not happening outside for Karnataka. Layoffs are happening, I agree. And we need to have strategy not just for them to come back to Karnataka, but anywhere in India you are having businesses happening, and we hope to have them be. But in all probability, the layoffs themselves may not be a long run occurrence. Global economy, as I said, is going through a reset. Everybody also needs personnel to run their businesses. So we are watching this. Let's see how it goes. I really would like to thank ma'am for coming in here today and addressing the gathering and answering most of our questions. Thank you, ma'am. So I request all of you to head towards the staircase who wants to participate in the photograph session. Thank you. So I would like to request people not to gather in front of the dais. Please move towards the staircase. Thank you for your cooperation.